Hello there, good afternoon, and welcome to the Ogtv News at midday. I am Babatunde Akimbe. Military personnel in Benin on Sunday announced that they had ousted President Patrice Talon, although his entourage said he was safe and the army was regaining control. Soldiers calling themselves the Military Committee for Refoundation, CMR, said on state television that they had met and decided that Mr. Patrice Talon is removed from office as President of the Republic. The announcement follows two coups in Madagascar and Guinea-Bissau in as many months. Benin is bordered in the north by Niger and Burkina Faso, who have also seen military takeovers. The French embassy said on X that gunfire was reported at Camp Gezo near the president's official residence in the economic capital. It urged French citizens to remain indoors for security. But Talon's entourage said Talon, who has been president of the West African nation for 10 years and is due to step down in April, was safe. Benin's political history has been marked by civil coups and attempted coup. Talon, who came to power in 2016, is due to reach the end of his second term in 2026, the maximum allowed by the Constitution. The main opposition party has been excluded from the race to succeed him, and instead the ruling party will vie for power against a so-called moderate opposition. Talon, a 67-year-old former businessman dubbed the Cotton King of Cotonou, has been praised for bringing economic development to Benin, but is regularly accused by his critics of authoritarianism. And to other stories now, the Imo State Governor, Hope Uzodinma, says Nigeria was in a dire economic state before President Bola Tinubu assumed office, insisting that the administration's reforms are now beginning to produce tangible results despite the hardship faced by citizens. Speaking at the All Progressive Congress Southwest Stakeholders meeting in Lagos, Uzodinma likened Nigeria's condition before Tinubu's inauguration to that of an infertile woman. The governor, who also serves as the national coordinator of the renewed Hope Ambassadors, added that Tinubu introduced the necessary policy measures, describing them as fertility drugs to revive economic productivity. His comments follow the conclusion of a two-day meeting of the Progressive Governors Forum in Lagos on Saturday, where APC governors reviewed the state of the nation, the impact of ongoing reforms, and the worsening security situation. Uzodinma conveyed the governors' collective appreciation to Nigerians for what he called their resilience in the face of economic difficulties triggered by the federal government's reform measures. And to security matters now, the Nigerian Army has suspended all statutory and voluntary retirements for citizens, for certain categories of officers, following the nationwide security emergency declared by President Bola Tinubu. Over 600 cases of mass abductions were recorded in November alone. Some of the incidents included the kidnapping of over 300 students in Niger State, 38 worshippers in Kwara State, and 25 students in Kebbi State, among others. In response, the president on November 26 declared a nationwide security emergency and directed the military, police, and intelligence agencies to expand recruitment and deploy thousands of additional personnel. An internal memo dated December 3rd and signed by Major General E.I. Okoro on behalf of the Chief of Army Staff stated that the suspension of retirement was to retain manpower, experience, and operational capacity as the armed forces expand in response to rising insecurity. According to the circular, the temporary suspension applies to officers who fall into the following categories: officers who failed promotion examinations 3 times, officers passed over 3 times at promotion boards, officers who have reached the age ceiling for their ranks, officers who failed conversion boards 3 times, and officers who have attained 35 years of service. The Army noted that affected officers may apply to continue serving beyond their normal retirement dates. It directed all commanders to disseminate the directive and manage morale, adding that the policy will be reviewed as the security situation improves. Veterans,
Ex-generals back the suspension, says the Secretary General of the Military Veterans Federation of Nigeria, Dr. Awal Abdullahi. To legislative matters now, the Ogun State House of Assembly has approved a 300 billion naira funding request to support the 2026 annual budget, the 2026 to 2028 medium-term expenditure framework, and other long-term infrastructural projects, as well as funding of long-term pension obligations. The approval followed the presentation of the report of the Committee of the Whole House request titled Request for Bond Issuance, Public Offering, Book Building, Private Placement, or other methods of the tune of 300 billion naira towards the partial funding of the 2026 annual budget and the 2026 to 2028 MTEF by the Deputy Speaker Bolanle Latifat Ajayi during the plenary presided over by the Speaker, Right Honorable Oludaisi Elemide, at the Assembly Complex, Okemoson, Abeokuta. According to the report, the Assembly had considered and endorsed the Governor's request to fund the 2026 annual budget, the 2026 to 2028 MTEF, long-term infrastructure projects, and pension obligations. The Deputy Speaker later moved the motion for the adoption of the report, seconded by the Majority Leader, Honorable Yusuf Sheriff, who thereafter moved that the report become a resolution of the House, seconded by the Minority Leader, Lukman Adeleye, and supported by the whole House through a unanimous voice vote. The Speaker thereafter directed the Clerk and Head of Legislative Service, Mr. Shakiru Adebaki, to send the clean copies of the approval to the Governor and other relevant stakeholders. To education matters now, education has been in the front burner of the current administration in Ogun State, and by next year, the sector will witness a major leap. This is because the sector has been allocated a sum of 275.4 billion naira in the state's 2026 appropriation bill presented by Governor Dapo Abiodun to the State Assembly. Fowora Adesanwo reports on this. Education and human capital development across the state, according to the 2026 Ogun State Appropriation Bill before the Ogun State House of Assembly, will be given a boost. Governor Prince Dapo Abiodun said his administration plans to transform the education landscape across the state. He also spoke on the reinvigorated Education Management Information System, EMIS, for more effective planning, rehabilitated science laboratories in selected public secondary schools, and fully renovated 8 government technical colleges for the creation of modern, conducive, and future-ready learning environments. We have implemented a range of programs designed to enhance skills, promote meaningful engagement, and improve overall well-being of our youths. In furtherance of our commitment to youth empowerment, we recently commissioned the Ogun Job Center and Work Hub at the Government Science and Technical College in Idiaba, Abeokuta, with similar centers replicated in the other 2 central districts. Governor Abiodun disclosed that 13,000 beneficiaries have recorded increased income as a direct result of his administration intervention. We will be purchasing more laboratory and medical equipment for the Olabisi Onabanjo University Teaching Hospital. We will be constructing the Gateway International Conference, Convention, and Exhibition Center. We will also be constructing a state pavilion. We will be upgrading the Shagamu, Ilaro, and Ijebu-Ode stadiums, just like we've done with MKO. Governor Abiodun also revealed that various programs of Ogun State Transformation Employment Program, OGSTEP, which have empowered 39,000 individuals, 1,400 STEM teachers, 100 quality assurance officers, 120 technical instructors, and over 4,000 vocational trainees in the state, in addition to 8 technical colleges, 22 laboratories,
education resource centers rehabilitated. Some senior citizens describe the budget as a balanced one. It is an all-encompassing budget that covers the promotion of our culture and heritage. So there is no doubt that the coming year, the state is going to still witness many exponential development, especially in the area of preservation of our culture, tourism, and our revered heritage. There's a yellow revolution in the education sector, so we are so proud of it. They will do justice, they will look at it carefully, and they will analyze, and speedily they will pass it for the progress and sustainability of dividends of democracy to our people in Ogun State. The budget is codenamed Budget of Sustainable Legacy. Adefowora Adesonwo, Ogtv News. And on the last line, in the words of Winston Churchill, success is tumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. And that was the media news. The Yoruba version comes up presently. I am Tunde Akinde. ẹ káàsán ẹ sì kú ìsinmi àtòwúrọ̀. èyí ni ìròyìn ọ̀sán tó ń dé sí ojú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn Ogtv nílùú Àbẹ́òkúta. Ọláolúwa Adékúnlé lórúkọ mi. Àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọmọ ológun ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ olómìnira Benin ní ọjọ́ àìkú òní ti kéde wípé wọ́n ti gba ìjọba lọ́wọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè ọ̀hún Patrice Talon, ṣùgbọ́n tí àwọn ìsọmọgbé ààrẹ ọ̀hún sọ wípé ààrẹ náà wà ní ayọ̀ àti àlàáfíà, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ni wọ́n ti gba ìjọba lọ́wọ́ rẹ̀. Àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà ni wọ́n pera wọn ní ìgbìmọ̀ àwọn ọmọ ológun fún àtúnṣe ìpìlẹ̀, èyí tí wọ́n mú jáde láti orí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tí wọ́n ti sọ wípé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ náà láti jẹ́ kí ọ̀gbẹ́ni Patrice Talon kúrò ní ọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè náà. Ìkéde yìí ni ó tẹ̀lé àwọn ìdìtẹ̀gbàjọba méjì ní orílẹ̀-èdè Madagascar àti olómìnira Guinea-Bissau, èyí tí àwọn iléeṣẹ́ ọmọ ológun ti gbàjọba ní àwọn oṣù díẹ̀ sẹ́yìn. Ilẹ̀ olómìnira Benin òun ni ó pàlàpọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Niger àti orílẹ̀-èdè Burkina Faso, èyí tí àwọn iléeṣẹ́ ológun ti gbàjọba láìpẹ́. Iléeṣẹ́ orílẹ̀-èdè Faransé ni ó fi léde ní orí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ X rẹ̀ wípé ìró ìbọn ló ń dún kíkankíkan ní ibi ìpàgọ́ ti Guizhou, èyí tí ó súnmọ́ iléègbé ààrẹ ọ̀hún ní olú ìlú orílẹ̀-èdè náà. Wọ́n wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ọ̀hún láti wà nínú ilé wọn láti lè fi jẹ́ kí ètò ààbò kó rinlẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Imo Hope Uzodinma ti sọ di mímọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti wà nínú ìlà ilé ètò ọrọ̀ ajé kó tó di pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu dé orí ipò, tí ó sì tẹnumọ́ pé àtúntò tí ìṣèjọba yìí ń ṣe
ni ó ti ń so èso rere láì wo àwọn ìnira tí orílẹ̀-èdè yìí ń kojú. Nígbà tí ó sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àwọn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ẹ̀ka ti ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó, gómìnà Uzodinma ni ó ṣe ìgbéléwọ̀n ìgbà tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò tí ì dé orí àléfà pẹ̀lú ìgbà tí ó ti dé orí ipò ààrẹ. Gómìnà ọ̀hún tó tún jẹ́ alákòóso fún àwọn aṣojú ètò ìrètí ìsọdọ̀tun ni ó fi kún pé ààrẹ Tinubu ni ó ṣàfihàn àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó nílò tí ó sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó yẹ fún ìgbéga ètò ọrọ̀ ajé. Èròǹgbà rẹ̀ ni ó tẹ̀lé ìfẹnukò ìpàdé ọlọ́jọ́ méjì ọ̀hún tí ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà ọ̀hún ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó lọ́jọ́ àbámẹ́ta àná, níbi tí àwọn gómìnà náà ti ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà, ipa tí àtúntò yìí ń ṣe àti ọ̀rọ̀ àìsí ètò ààbò. Gómìnà Uzodinma ni ó wá mọrírì àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà fún ìwà kíkanjú wọn ní àkókò tí ètò ọrọ̀ ajé dagun yìí, èyí tí ó mú kí ìjọba àpapọ̀ gbé ìgbésẹ̀ àtúntò. Iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti dáwọ́kọ́ nínú ètò ìfẹ̀yìntì àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọmọ ológun kọ̀ọ̀kan látẹ̀lé gbọmọgbọmọ àìsí ètò ààbò, èyí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kéde rẹ̀ wípé ìlú ò fararọ lé lórí. Ìwà ìjínigbé tí ó ti lé ní 600 ni ó ti wà ní àkọsílẹ̀ ní oṣù kọkànlá nìkan. Lára àwọn ìwà ìjínigbé náà tí ó wáyé ni èyí tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Niger, níbi tí wọ́n ti gbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 300, àwọn olùjọ́sìn tí wọ́n jẹ́ 38 nípínlẹ̀ Kwara àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 25 nípínlẹ̀ Kebbi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nínú ìdáhùn náà, ààrẹ ni ó kéde ìlú òfararọ lẹ́ka ètò ààbò ní ọjọ́ 26 oṣù kọkànlá ọdún yìí, tí ó sì pàṣẹ pé kí àwọn ọmọ ológun, àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ fẹ iṣẹ́ wọn lójú sí kí wọ́n sì gba àwọn ènìyàn wọlé sí àwọn ẹ̀ka iṣẹ́ náà. Nínú àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ ọ̀gágun àgbà EI Okoro lórúkọ olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọmọ ológun lọ́jọ́ 3 oṣù kejìlá ni ó buwọ́lu àtẹ̀jáde èyí tí ó sọ wípé tí ó fi òpin sí ètò ìfẹ̀yìntì fún àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò kọ̀ọ̀kan látàrí àìsí ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè yìí. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ògùn ni ó ti buwọ́lu ìbéèrè owó tí ó jẹ́ bílíọ̀nù lọ́nà 300 náírà fún àtìlẹ́yìn ètò ìṣúná ọdún 2026 tó fi mọ́ ti àlàkalẹ̀ fún ètò ẹ̀náwó láti ọdún 2026 sí ọdún 2028 tó fi mọ́ àwọn iṣẹ́ àkànṣe ọlọ́jọ́ pípẹ́ àti owó ìfẹ̀yìntì. Ìbuwọ́lù yìí ni ó tẹ̀lé ìjábọ̀ tí ìgbìmọ̀ tọ́rọ̀ kàn nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà gbé kalẹ̀ tó ní àkòrí tó túmọ̀ sí ìbéèrè fún àsopọ̀ ìṣúná ohun ti ìlú àti àwọn iṣẹ́ àkànṣe mìíràn láti ọwọ́ igbákejì olùdarí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ògùn Bọ́láńlé Lateef Àjàyí níbi ìjókòó ilé tí olùdarí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ògùn aṣòfin Olúdáìṣẹ́ Ẹlẹ́mìdé léwájú ẹ̀ ní gbọ̀ngàn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà lókè Mùsàn nílùú Àbẹ́òkúta. Kí a tó máa lọ ọ̀rẹ́ wa, bí ẹ̀dá bá ṣubú ó di dandan kó dìde, nítorí náà má ṣe rẹ̀wẹ̀sì nínú ojúṣe rẹ, yóò ṣeé ṣe. Àárín jù báyìí lọ lórí ìròyìn wa fún ti dédé àkókò yìí. Ẹ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ fún ìròyìn lédè Ògùn tí a pè ní líní. Ẹ kú kalẹ̀. Ewe no misakudo boje gbe tan ewe le kere to mi to je san television pa ogun yi ma ten tan ni nenu meto of YouTube Adeleke àwọn fún bíbélà tó egbe uwe ko yi ahoru tó bene yi gbaji son bene itega ene Patrice Talon be
yemede to azan apepere do 18 to jijo shigba àwọn afungbevire uwe ko yi ahoro àwọn afungbevire ore yeyiro yedere do aisisi de na wazan na vodi odagbe besondo de yin afosize wa yo hode do son television ayi teraton tòkòdé nìwé tó ìdọ̀hóbodò tó dímọ̀ mẹ̀mẹ̀sùnù Patrice Talon uwe ye ko de san òtẹ̀mẹ̀ pọ́dì bẹ̀nẹ̀ ìtẹ̀gán tòkòdé nìwé tó tó ìdọ̀hóró yẹ́dọ̀ wẹ̀yìn rákàn àwòtọ́ dé onímọ̀ nǹkan tó jíjọ tó àwárọ́jí yẹ́dọ̀ jẹ̀nu kan uwe àwọn afúnfẹ́fẹ́rẹ́ kò yí àwọn ọdún san Madagascar mọ́ọ̀dọ̀ pọ́rọ́ Guinea Bissau de osune mude ṣẹṣẹ yedo to din aitan wẹrẹ wẹ tí to dogbo obìnrin ìgbàjí huwaje tan sí àwájí mọ́ọ̀dọ̀ pọ́rọ́ tó fìdé Niger pé Burkina Faso pé yẹtí tó huwají dogbo wẹrẹ tán ìwádìí tó din àwọn afọgbẹ́fìrẹ́ uwe kò yí àhọ́rú sán àyítẹ àwòrán rẹ mọ́ọ̀dọ̀ pọ́rọ́ náà àyítẹ dé ìpínpẹ́ nùkú benin ìgbàjí rẹ yedo Guinea yeto idra oso gbọn àwárọ̀ ẹ̀bíjì rọ̀sùn tó fìdé nàìjíríà benin ìtẹ̀gá Talon ti sin àwájẹ́nẹ̀ tó gùsọ ṣùgbọ́n ònúdé pé fún màjọ ìwà bá sí àyẹ̀wò benin ìgbàjí tọ́rẹ́ dáná èmi tí tó hàn mọ́ náà èmi dìkẹ́ bọ̀ àròṣọ́dọ̀dé ròdò ní tì tòkòdé nìwédó tó dìdọ̀ hó yẹ́mẹ̀dé tó àzọ́wà pé Talon pé rẹ̀ yẹ́dọ̀ hónúgbé ẹ mọ́ benin ìtẹ̀gá rọ́ uwe tí tó jíjọ ṣùgbọ́n èkó ìnù kan tán náà sì dé ìpínpẹ́ ìnùkún wájú áfíríkà ìgbàjí tó ná òkú ìyàwó dé ìnùkún tí ló tì lọ òsùn ẹ̀nẹ́tọ́ òkú dé mi nàbíọ́ uwe na tán òtẹ́rọ́jí ṣùgbọ́n àtòbí ẹgbẹ́tì tó jíjọ ò náà dọ́pọ́n benin ìgbàjí sí òtò òdìdọ náà dé ònú ẹ̀ yídó yédò àfọ́síṣẹ́rẹ́ nǹkan kò tó wà ìjẹ̀nù kan dáyìí Talon pòdìdé ìdánwòdó uwe ẹ̀ òtẹ́rọ́jí tòkò 2016 tòkòdénu èkó tó àzọ́wà dénú kúndídó tì dọ̀ òkòdé mi nàbíọ́ 2026 uwe àrùdé dókọ́nà tó ràwétọ́ inú afífọ́ pòdìdé òsín kò zẹ̀dá ìdó yédọ̀ ònú àdódó dé ètò ìdìtàn òhúrọ́ nìyẹn. àwọn afúngbẹ́bì dé ètò àìtẹ́rẹ́ ẹwọ́ ẹ̀kọ́ bá sí àìyọ́ dọ́nà àwọn afúngbẹ́bì ètò rẹ̀ ètò ìdí náà ní dó yétò jíjó àzándó tàbí yé náà zihan àònú sán àzánìtè dópẹ́ àìyọ́dé Nàìjíríà ìtì Bọ́lá Ahmed Basí dọ̀tò ìdí náà níyàwó fọ́mọ́ náà ń dọ́mọdé sọ̀rọ̀ gẹ̀dẹ̀ náà àròṣọ́dọ̀dé ròdò nídọ́sìgàntì rẹ́dọ̀ àyítẹ́ yédò ọ̀dẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ pọ́n òtúkàdé èkó sọ̀fọ́ tó fowódenu àtàn wọ́n òní dé èkó jọ̀ tó òsùn wódò pọ́tọ́ ìdè wa fífó tòkòdénù yédò dìdọ̀ hó yédò ọ̀tọ̀ nínú ń kọ́rẹ́ ẹ̀mẹ̀wọ̀ èyí kò fi gbẹ̀tọ́ dé sọ fowó kàwé kó wọ̀ èyí kò fi lẹ́ mọ́ọ̀dù pọ́rọ̀ wọ́n ọmọ ẹbí rẹ̀ sán náíjà ìmọ̀tẹ́ mọ́ọ̀dù pọ́rọ̀ wọ̀ èyí kò sọ́ọ̀fìn gbẹ̀tọ́ dé sọ gbọ̀n àtúnukún àtàn sọ́ọ̀sìsẹ́ kọ́rẹ́ tó kó ara ìmọ̀tẹ́ mọ́ọ̀dù pọ́rọ̀ wọ̀ ọmọ ẹbí dé sọ ko àtọ́sọ kẹ́bì ìmàtẹ̀tò wàrọ̀ máa jẹ àgọ́ mẹ́mẹ́lẹ́ fúrẹ́mẹ̀ tòwédé nìwé dótò dídọ́ yédò àzánkò àtọ́nukúndò pótọ́ òsùndé wáyé uwe Nàìjíríà tẹ́gá dóòbá sí àyọ́ dọ́tò màtẹ̀mẹ́ náà rọ̀ṣọ́ tó gbẹ́ fílẹ̀ bídìí òkòdú rẹ̀ ní àfọ́bodò rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ náà dọ́mọdọ̀ rẹ̀ àzán bó zé gbẹ́tọ̀dé òkòdú rẹ̀ dó àwárẹ̀ bíjí náà dọ́mọdọ̀ àrọ̀ṣọ́ dòdé ròdò etí rẹ̀ dó àyítẹ́yìn. ògùn yìí mọ́tẹ́sẹ́ tó ọgbẹ́ bí wọ́n kò sí àròdó àpẹ́dé sọ bílíọ̀nù fowó kàwé nùkún àwọ̀ déyìn àpẹ́sísà déyìn náà sàn dó òkò 2026 déyìn nínú àbíọ́tò ògùn yìí mọ́tẹ́mẹ̀ lódì ìkàndá yìí náà tó mọ̀dọ̀ sọ òkò 2026 jẹ́ 2028 sí àsánwó pẹ̀lú sísan òun mẹ́mẹ́ pé wúwọ̀ ìwé kò tóbi bá sí náà dọ̀hàn ẹgbẹ̀yàn náà gbẹ̀tọ́rẹ̀ bí ga. mẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ gbẹ̀tọ̀dé ìjà ibo fún wẹ̀yìn náà yọ ọ̀dọ̀ gbẹ̀tọ̀dé ìbá sí tàdàgbé mọ́ nẹ́ẹ̀nẹ́ ń tu ńdó àtòyìnbó jà yìí yàwó fún gbogbo àgbọ̀n tòwé bẹ́ẹ̀ anájẹ̀fìdí àjẹ́ yìí ẹ̀ wá ń pẹ́ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ kí wọ́n tàn dé jẹ̀mí tuntun dín káká jẹ̀wé jáde nínú gígọ́ ẹ̀tàn náà mi mẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ mi kú dògbọ́jẹ́ ẹgbẹ́ tán.